Amen. Patalo fatu le ni tai au, le sofa pele o tato wali o Iesu Keriso, lo tato faaola, tai o no tato toi maua, le mafutanga fatasi ma le aingo le ali, aingo le atua le ni tai au, i luna faamaoni ma lana tausinga ia te i tato malava, ia me se po i lato malava o lo faalongolongo ma avele ni ava noa tato te fi faamalo sia ia i le upo le atua. O le au taita ini tato le tatalo, ona tato wo fatasilia ma au i le upo le atua le ni tai au. After i tele tama i lo wanga le lei, mo mātou toe poto fatasi o le tino Keriso, mātou te o mai, mātou te tapuai atu ia te oe peo na mātou whaalongolongo i le ni tai au, o oe o le anganga, o e tapuai atu ia te oe, e au na tapuai atu ai i le anganga, ma le whaamaoni, le teimi le nei sa otu ina atu ia te oe, o lau upu e iai le mana, mātou atua saunia foi, loto o lau whanau, ia mese so o se tasi lava, o lo whaalongo i lawa fionga le ni tai au, ia vea ma upu e aia i nailo lato o langa savali, a mo lato o langa whaatalitari atu o wale toia fio hai, o Iesu Keriso lo mātou ali, ima lo mātou whaola, e ala atu ai lo mātou tatalo le ni tai au, and we all say, Amen. Amen. This morning we want to turn our books to John chapter 4. Last week we started part 1, where Jesus is witnessing now in the city of Samaria, or the region of Samaria, in a city called Sika. In a city called Sika. So we're now reading that part of the book of John. Le nela tai au o lo tatou whaitauina le Ioane wha, whai poe sfuma le lima ngai le tolu sfulu, e fia whaongaina e tatou i le tai au le nei, o le vaenga lona lua fo i le nei, o le mataupuna amnataina e tatou le vaiaso na te anei. I le vaiaso na te anei na tatou whaanongolongo ai i le upua Iesu po le tususinga Ioane le apostolo whamai e au ina ui atu i Samaria. Sa tatou i loa ai o le whaupunga lea na tatou mautino ai e le apostolo o Ioane, o Iesu i lona i tuatua na ia sila fia mea uma. I lona i tu fo i le tu tangata whamai sa lela vā fo Iesu i lana malanga lea mai Iutaia anga i Kalileia. Whaamauni ai o Iesu o lona atua i lona i tu tangata. Ai whamai o lona fina ngalo ina ia uia le nu o Samaria, ina ia wha o laina le tangata. Na au mai foi vai aso na te nei se ala fua o se ata whaata atia mo i tātou. Le tangata wha o laina, i le winga o Iesu i lona i tu po o lona ngaluenga whaata lai. A o ia Iesu i le ele. Sa tā lai Iesu o lona fina ngalo ina ia wha o laina le tangata. Lea la na whaata atia ai se ala fua, po se fua whaata itai. Ina ia muli tai ai o na soo, ina ia muli tai ai le e kalesia, ina ia muli tai ai fo i tātou o e ua taua o tangata whaolaina. Peila o le manatu au tūle na o le mata upu lea, i le mata upu e wha. E lua lani vaenga na tātou whaitauina pe wha au tua nga iai le mata upu le vai aso na te anei. I le au mai o Iesu o le fe au po le ala fua lea, e lua ni vaenga na tātou tilo ai i le soifua tā lai po le olanga tā lai o Iesu. Mua, na ia wha manatu pe wha ailoa mai ai a te i tātou o le mea foai fua ina mai. Mawale le whai upu e se fulu whapea Iesu i le whawhine Samaria, ana e loa le mea foai fua le atua, ma le ua whai atu ia te oe. Pio le vaenga mua le na o le tala'i Iesu lea na whaailoa i le whawhine Samaria. O le vaenga lo na lua, tātou te mau e whai se fulu ma le wha, ina ua whaailoa fo i Iesu i le whawhine Samaria, le ola e wha vavau. Whamai upo Iesu i le whawhine Samaria, a o le vai o te avatu ia te ia,
e avea I totonu ia te ia ole vai puna, e puna I lunga I le ola e whaapapau. O ia la whaupunga po o le talanoanga, po le amataina o le talanoanga Iesu, ma le whawhine Samaria, na whaata atia mai ei la vaenga mua e lua, o le ata whaata itai mō tātou, ia po le oranga tāla. Le tai aunga le nei, o te fia au mai ei, le isi la vaenga o le talanoanga lea, e tolu vaenga tātou te talanoaina le tai au le nei, o le vaenga e so o mai ei me le vai aso na tuana I nei, o le tangata anga sala. O le vaenga lona lua I le tai au le nei, o le tapuai o le tangata ua labea ina lona anganga. Lea ngana tātou whaangalunga le tai le tai au le nei, au mai e le tusi whai tau. O le tangata e tapuai I le tama I le anganga, ma le wha maoni. O le vaenga la lona tolu o le tai au le nei tātou te fia talanoaina I le mafutanga le a Iesu ma le whawhine Samaria, ina ua whaeloa mai e ia, o ia o le Mesia. Can you say amen? Amen? So this morning, we're going to finish off last week's beginning of chapter 4. In the beginning of chapter 4, we met Jesus and the Samaritan woman. We know that Jesus, in his divine authority and who he was as the Son of God, he had to go through Samaria. What did we find out about Samaria? Samaria were the enemies of the Jews. But Jesus said he needed to go through Samaria. We now know why. Because he knew that there was the message of salvation for someone in that city of Sychar. 2, we found out last week that Jesus gave us an example. I'd probably call it also a template of his heart for evangelism. So in the conversation between him and the Samaritan woman, last week we found out the first 2 parts of his heart to evangelize. Number 1, he actually told the woman about the free gift. We see that in verse 10, when Jesus says to her, if you knew the gift of God, or in other words, if you knew the free gift of God. The second part of Jesus' example or a template of his heart to evangelize was when he spoke to the woman about everlasting life. So Jesus specifically presents to her that there is a life after this life. What is that life? Everlasting life. So in verse 14, he says, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. So those were the first parts of how Jesus would evangelize. Today we're going to look at another 2 parts of that evangelism. The first part is when Jesus addresses the sin of the sinner. Okay? So that's one part of today's sermon. The second part we're going to look at today is the worship of the saved soul. So Jesus Christ, in the conversation or the discussion with the Samaritan woman, is the worship of the saved soul. And he finishes the conversation with the woman around when he reveals to her that he is the Messiah. And that's the third part of our sermon this morning. Amen? Amen. Tato wola tato tusi whaitau ina ni tai au. Ile vaenga, a tato whaitau le whaipusfuma le lima. Tato whaitau whaatasi mai whaamolmole. Ia, ua whai mai le whawhine ia te ia. Lea li e, au mai ia te au le nāwai. Ina ia o le toi fia inu. Ina ia o le toi sau foi I nei e utu vai. Ua whai mai le whawhine ia te ia lea li e. Au mai ia te au le nāwai, ina ia o le toi fia inu, ina ia o le toi sau, foi I nei, e utu vai. We're starting this morning at verse 15. The woman said to him, Sir, give me this water, that I may not thirst, nor come here to draw. Ile tai ale nei, na ona toi whaamanatu atu ia te tātou pe whaamataani atu tangata I o te tonu o le tala noanga lea. Mua, wha mai le whai upasfulma le lima, ua whai mai le whawhine.
Manatua, o le tala noanga lea, o le tala noanga o Iesu le whaaola, Iesu le keriso, Iesu le mesia, ma le whawhine Samaria. Lea o tātou i loa, o le whawhine lea, o le whawhine whai upu ia i lalo, o le whawhine angasala. O le whawhine foi lea, o le whawhine Samaria, o ai Samaria, o Samaria o le nuu sa whaapea o na itangia e tangata Iutaia. Lona winga, e le ngata o le whawhine angasala, ai o le whawhine mai le nuu e itangia e tangata Iutaia. Whamai whai pasuma lima tai ale nei, ua whai mai le whawhine ia te ia, lea li e. O ai lea li i lea o whai mai e le whawhine Samaria o Iesu. O le tangata lea o lo tala noa ma le tangata angasala, mai le nuu itangia, ma le nuu e inosia tangata Iutaia. O Iesu. Iesu lea o whai mai e Ioane le apostolo, manatua le tatou mautau loto o le tusi ato Ioane. Le whai tau lea ua tusia ina ia tali tonu iai otou o Iesu o ia lava o le keriso. Ma ia maua fo i leola, ilona suafa e otou o e tali tonu. E tangata le na o lea o lo o tala noa ma le whawhine Samaria. Can you say amen? Amen. Whamai le whai tau le whai pasuma lima, ina whamai au maia ia te au le nā vai, ina ia o leto e fia inu, ina ia o leto e sau fo i nei, e utu vai. O tali uma alfa fine e safa a peona tala noa e ma Iesu, e whae loa mai ata i tātou me le vai aso le na tuana i nei, e o me le whai upa sifunu ma le lima, o le loto le whawhine, e le itali tonu. Pape whiona tātou i loa, whamai whai pua iwa, o upu ia fine Samaria, pe whape whiona e whai mai a te au, o Samaria, o le whawhine Samaria, a o oe o le Iutaia. Whamai whai pasuma lua, e sili ea oe i loa mātou ta mā o Iakopo. Whamai whai pasuma lima tai ale nei. Ia, leli e, au mai ia lale nā vai, ina ia o le toe fia inu. O lai wha a pēa lava le manatu o le loto le whawhine, o le vai lea o lo tala noa mai ai, Iesu le keriso, o le vai inu. Le la pe au mai ai lana tali i le tai au le nei a mata i le tato mata upu, o le loto ato o le whawhine Samaria, e lei tali tonu. Manatua, mai tau mai e tātou, o le whawhine Samaria, e ese maniko temo. Manatua i le mata upu e tonu, o niko temo, na sau ina ia tala noa ia Iesu. Ai sea, na wa ai niko temo i whaai longa ma wawenga na whaia i Iesu i Jerusalema. Na whaa longo niko temo, i upu a Iesu a o papatiso Iesu mono soo i le vai. Na tala ina Iesu le papatisonga o le salamo. O mea umalava ia na whaa longo ai, pe na wa ai niko temo. A le whawhine Samaria, e le ai masona i loa po o ai le tangata lea. E le i wa ai whaatasi o ia i se wawenga Iesu, e le i whaalongo mua o ia i se launga ina ia salamo ma le papatisonga i le vai na whaatinoina e soo a Iesu. Ai o lea mo whaafesa ngai o ia ma le tangata, Iutaia i totonu o le a ai o Samaria, ma ua whaape atu, ana e loa le o whai atu ia te oe, se manu ua e whai mai, e avatu ina ia o winu. O le ale tali le whawhine, whamai le tali le tina, le li e, au mai ia la ia te au, ina ia o le toe fia inu. Pivolinga mai le tangata fo ile na le ua whaalunga atu le whine, o lea lava o te whai atu o le vai eli nei o le mātou ta mā, le lava o te whai atu a wane i tala noa mai a wā o au o le whawhine Samaria, a lea lava o tala noa mai le tangata le nei, o le loto le talitonu. Pela o te whia au mai e ia tue ta ngai ai ngai ai no mawhau ma lau whaalongo, mai le vai aso na tuana i nei. This morning, just to start us off, a review of last week. In verse 15, the woman said to him, who is the woman? We now know that the woman is the Samaritan woman.
And this woman here, we find out in verses 20 and 21, verses 16 and 17, we find out that this woman is a sinner. Her sin is an adulteress. So we find out that this woman, not only is she a woman from Samaria, but she's also a sinner. What do we know about Samaria? They are enemies of the Jews. Verse 15 then says, Sir, give me this water that I may not thirst. Who's the Sir? Jesus Christ himself. But if you look at her response to Jesus, she says, Sir, give me this water so that I may drink. Jesus is offering water of life, but yet she still does not believe. How do we know? In verse 9 she says these words. In verse 9 she says, How is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman? In verse 12 she says, Are you greater than our father Jacob, who gave us this well? In verse 15 she ends up saying, Well, sir, give me this water, that I may not thirst, nor come here to draw. Those statements there are of a woman who's yet to believe. See, she still does not believe. What I explained in Samoan is that in chapter 3, we met a man named Nicodemus. Remember Nicodemus? Nicodemus was from Jerusalem. He heard about Jesus. He saw Jesus. He probably even saw the miracles that Jesus was performing. And he had a conversation with Jesus, knowing who Jesus was. And Jesus presented the gospel. This woman from Samaria had no idea who Jesus was. She was just coming to draw water. But what did John the Apostle write? He needed to go through Samaria. Why? Jesus was going to evangelize the Samaritan woman. So that's just to give you a summary of where we're at. So the conversation is between Jesus and the woman at the well. But she is yet to believe. Amen. Manatu mua o le tai ole nei, e maua le fai po se fulu ma le onu. Se yo o fai po se fulu ma le valu. Ang maua le fa sa mo fa mo mole. Ona tatou fai tau fa tasi mai lea. Langi, if you can read for us 16, 17 and 18 in English, please. Maua le fa sa ya, fa mo mole Langi, thank you. Jesus said unto her, Go, call thy husband and come hither. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband, for thou hast had 5 husbands, and he whom thou now hast is not thy husband. Then that said thou truly. Asa mo ua tala'i ya, ua tala'i atu Iesu ia te ia. Aleluia oe. Wala awe na sani, me toi samu nei, watali mai na fafine. Ele ai sautani, ona tala'i atu leo Iesu ia te ia. Ua tonu la upu, ele ai sautani, awasa ia te oe tane toa lima. O ia fo'i ua ia te oe iona pōne, e le sautane lea, o le mea mui lava ua e whai mai nā. Ele ua tonu la upu, ele ai sautane, a wasa ia te oe tane toa lima, o ia fo'i ua ia te oe iona pōne, e le sautane lea, o le mea moni lava ua e whai mai nā. Le tai ale nei, a o wha mai e Iesu le ala fua. Le o tatu I loa wa wha iloa mai e Iesu le mea fua I fua ina mai. Wa uma ona wha iloa I le whawhine Samaria. Lua wa ia wha iloa fo I le whawhine Samaria le ola e wha avavau. E puna I le ola e wha avavau. O le vaenga e so mai ai I le ala fua le au lo whaataatia mai e Iesu I lona soifua tala'i. O le whaailoa o le angasala a le tangata angasala. So le manatu la mua le tai aole nei o le tangata angasala.
the first point of our sermon this morning is the sinner. Jesus has actually given us his template and his approach of evangelizing the Samaritan woman. First, he shares about the free gift. Amen? If you only knew the gift from God. He then goes and points her to everlasting life. The third part of his approach is that he identifies the sin of the sinner. Amen? For mai whai upu na tātou whai tauina le tai aole nei, whai upu spuma le ono, wa whetala i atu Iesu i te ia, alu ia oe, wala au i lau tane, i le toe sau i nei. O le whai upu lea, e patino sa o lava i Iesu lana whaupunga po ana upu i le angasala a le tangata. Wa mai au na whaailoa le mea whaifua, mai au na whaailoa le olai whaavavau. Ai ua a mata o na tala noa Iesu i le loto o le whawhine. Mai tau mai, a wafa mai le Roma le 5:12 o le nei, whaapei o na o mai o le angasala i le lalolangi i le tangata e tuatasi, o le oti foi ona o le angasala, o na o mai e lea o le oti i tangata umalava, a wā ua angasala tangata umalava. Fa mai Paulo ia Roma, i le Roma e tolu, lua sfuma tolu, a wā ua angasala tangata umalava, ma ua leo o i le viinga mai le atua. O i lea, wā ngai iai le tala noa a Iesu ma le whawhine Samaria. Fa mai Iesu le whawhine Samaria, anu ia oe, wala au i lau tane, i le toe sau i nei. O le ale mea o tupu, o sui le whaalonga le whawhine. Amen? Sui le whaalonga le whawhine, ona o lea ua ngai le tala noa a Iesu, ua ngai mai le vai, ma le fia inu vai, wa ngai le tala inga Iesu mai le whaeloa le mea fua ina fua mai ma le ola e whaavavau ai wa ngai lo le tala i Iesu i le olanga o le whawhine. Whapewheo na tatu i loa le olanga o le whawhine le sa iai. A wa whai mai o i al whai upo e ruas ruma leiva i whai unga lava le tala whai mai o maia i nā o maia i nā wa ai i le tangata, wanata ua mai a te au o mea umalava na o whaia. O lea e wha amaoni ai, le tūlanga o le loto o le tina. Pe wholinga mai, ina uma ona pe e le mani e wha alunga o le fine le tala noa mai pea o Iesu i le o le whaavavau, ma le vai e puna e o i le whaavavau, ma le mea fua ina fua. Ho o lo le tala noa Iesu, pe e o anga i le si marosi anga o le tala ia. Ho o lo le tala i Iesu i le loto le whawhine, o i nā la pena tuai lo le whine. Le ale tali le whine, wha mai, ua tali mai le whawhine, ua whaapea mai, e le ai sa o tane. E le ai sa o tane. Le tali o le whawhine, e te ilongo whia lava, ua tū. Pe wholinga mai ua, pe ua te. E le ai sa o tane. Ai pe o tātou isi te mea, le ai asa o masala, wau le ai sik mea. Whamai fin, e le ai sa o tane, whamai Iesu, sfurma le fitu, ua tonu lau upu, e le ai sa o tane. Sfurma le valu, a wā, sa ia te oe tane to o lima, o ia fo'i wa ia te oe iona pōne, e le sa o tane lea. O le mea moni lava, ua e whai mai nā. Tau tala sa o lava Iesu i le tūlanga o lo iai le o langa o le tina o le whawhine Samaria. In verse 16 and 17 and 18, Jesus addresses sin. As we look at the formula that he presents, and as we look at the way Jesus evangelizes, first of all, he tells us about the free gift. He then presents everlasting life. But the third part, and this is the part that a lot of us, we don't tend to share the gospel and tell someone about sin. But Jesus actually gives us a magnificent example where he addresses sin. And he speaks to the woman and he says to her in verse 17,
And verse 16, Jesus said to her, "Go, call your husband and come here." What does the woman say? "I have no husband." But what does Jesus say? Jesus said to her, "You have well said, I have no husband, for you have had 5 husbands, and the one whom you have is not your husband, in that you have spoken truly." O lea uli na me utu vai ai, a o tina malabo le na ai, e o utu vai le ono le babe au. Ai utu vai le tina le, ile se fulu lua le uli, le teimi ua mua tingi le la. Ai alu na utu ngā vai, fa pe feo le tatu I loa, o le tangata o lo iai se mea o awha inai, ma isi vai ngo le ai, A le ale fe au lo momoli ai Iesu. Tala noa sao ai Iesu, I le anga sala, Tala noa sao a Iesu fa mai Iesu e le ai sau tani a wā o ia te oe tane toa lima o ia fo I ua ia te oe I ona po nei e le sau tane lea. O upu nei tātou te ilo ai e le I whaanonga mua le whawhine o tala noa mai se tangata whaapea I le tūlanga o lo iai lona loto. We can probably say that this is probably the first time that someone has ever spoken to her this way. I'm making that assumption, but I'm looking at how that conversation would have panned out, and I'm thinking that once Jesus says to her, "You have well said, I have no husband, for you have had 5 husbands." Jesus is addressing the sin. And I can make a general observation, and I'm assuming that she's probably standing there looking at him thinking, wow. O lesi foi ba inga le tatou te loai, o Iesu ilona itu atua. This is another confirmation that Jesus is the Christ. Why? Because only Jesus can see your heart. Na o Iesu na te mawhai o na sila I le loto o le tangata. E mānei ai o le ala fua le whaatatia mai a. Tala noa I le tangata e whaatatau I le mea fua I fua ina mai. Tala noa I lau tala'i I le ola e whaapavau. Ai tatau foi o na la vea I lau tala'i le leanga o leanga sala. Ma leoti e o iai. Amen. So today, Jesus has given us a wonderful example of his heart to evangelize. That's to share about the free gift of God. That's to share about the everlasting life, but also to address sin. And I like the verse in Romans 5 verse 12. And it says, "Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all have sinned." So sin is in this world. But when Jesus shares his heart about sharing the gospel, he's sharing living water. He's sharing everlasting life to save someone from their sin. Amen. Tatung angai le vai ngai lua. Vai ngai lua mo fai po sfuma le iva angai le lua se fulu malifa. Lena fai tau ine tatou le tai au le nei. Fa mon mole fa le tolu. Se fai tau me fai punga sfuma le iva angai lua suma fa. Ia. O fai mai fine ia te. E ni ia. O lo nei o le profeta. O ma tau tau masa ta bua I le nei mo. A o tau fai mai. O Jerusalem le mea e tu sa ai o ta bua ia. O feta lai atu Iesu ia te unai. Tanto no mai ia te a. E o mai o naso. Tau ta bua I le tama. E le ngata I le nei mo. O Jerusalem. Tau ta bua I mane le ilo. A ua ma tau ta bua I mane ilo. A wa mai a yutaya. I wha au tanga. Ai o mai o naso. Ua o nei fo I ia. O e tapua I whaamaoni, tā tō te tapua I le tamā I le anganga, ma le whaamaoni.
awa o lo sa ili le tama ye ta bua I papena ya te ia o le atua o le anganga lawa ia o e ta bua I ya te ia e te tau o na ta bua ya tuai I le anganga ma le wha na Pai, can you read that verse 19 for us, please? The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Fa mai fai pasuma le iwa, ua fai mai le fafine ia te ia, le li ie, ua owi loa nei, o oi, o le perofeta. O le fai pasuma le iwa, o I tātou te iloa ai, ua iai le suinga. I tātou te maua mai ai le wha maoninga o le wha fōwina, ma le whanau fōwina, o le anganga, o le whawhine Samaria. Whapewhea o na tātou I loa, whamai o ia, le ali ie, ua owi loa nei o oi o le bero wheta. I le ala fua na whaataatia mai o Iesu, na tala'i atu I ai le o lai whaavavau, na tala'i ma whaailoa le mea fua ina fua mai. I le talanoanga le whawhine ma Iesu, ina ua o le tala'i ngā Iesu I lana anga sala. O I tātou te mawhai o nei loa ai, wa iai le suinga I lona loto. Whauta foi I le whaiupo e luasuma le iwa, whamai I nāo maia, I nāwa ai I le tangata, wana ta ua maia ia te au, o mea uma lava na o whaia. O le tangata lea, ina ua whaalonga o tala noa mai Iesu I lona o langa, o I na whanau fo winai, lona loto. Ina ua whaape atua ia, whai koe suma le iwa, ua whai mai le whawhine ia te ia, lea li ie, ua owi loa nei, o oi, o le perofeta. O le manatu e lua o te fia tala noa I le tai au le nei, o le tapuai o le tangata, ua lawe ina lona anganga. In verse 19 that Aggie read for us today, she says a statement that is quite profound to us as the reader. And John the Apostle captures it in these words. The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. The Greek meaning of the word perceive means to come to the knowledge. So I imagine that as she's having this conversation, even a debate with Jesus, as soon as Jesus addresses her sin, her eyes open up and she comes to the knowledge and she declares, Sir, I perceive that you are a prophet. How do we know? Samaritans were they also knew their Old Testament. In Deuteronomy 18, in the Pentateuch, the 5 books of Moses, Samaritans knew that well, and they knew of the verse in Deuteronomy where it says that they are waiting for a prophet. And so when she says, now I know that you are a prophet, she's actually saying, maybe this is he. So when she says that statement, Sir, I perceive that you are a prophet, we now see that there's something that has happened in her heart. Remember the regeneration of someone's heart? So after saying all those comments to Jesus, you're a Jew, I'm a Samaritan, you can't talk to me. This is our well. Our forefathers, Jacob, dug this well. Oh yeah, okay, then give me that water. Yeah, I'll have some of that water. The sarcasm in her conversation. But when Jesus addresses the sin, and she realizes that he can see into her heart, what happens? She declares him, Sir, I perceive you are a prophet. O le vaenga la e pito sili ona mānei ai ina ua ole tala noa le whawhine ua toe wha nau fo wina lona loto. O le mea so I fo ai, ma na o loa le whawhine o le a tonu lava
le whainga o lau tapua inga. Ina ua whaolaina lo nanganga, whamai whaipanua se fulu, o mātou tama, sa tapua I le nei maunga. A ua o tau whai mai, o Yerusalema le mea, e tu sai o na tapua ai. O whea le mea wa ngai ngai ai le manatu o le whawhine lea ua toe, wa wailoa wa whanau fo wina lona loto. Wa ngai lolo na mawhau ile o le ala le whainga o lau tapua inga. O le ale whaatinonga o lau tapua inga. O au o le whawhine anga sala. O au o le mai Samaria. O le tau mai e iutaia o Yerusalema e au na tapua iai. A lefa mai mato au ngata ma. O I nei le maunga le nei e tatau o na tapua iai. Le lau o le tangata whaolaina pe whape whea o na latu e watu sana taulanga. E whape whea o na whailau taulanga Iesu. O te alu I se whai taulanga. Te alu maisa o bovi peti. O I mātou te tapua iai. Nga lefa mai mātou. Mo mātou au ngata mā. Le au Samaria. O I nei le maunga le nei a. Whamai nuasfulu. O mātou ta masa tapua I le nei maunga. Ai whamai o tau Iesu. O Yerusalema le mea e tusa o na tapua iai. Whele a ngai ngai iai le loto le whawhine Samaria. Le loto lea ua whanau fōwina. O fia tapua I. Le tangata ua whanau fōwina le loto. This woman, when she says that she perceives you are a prophet, immediately in verse 20, she indicates worship. You know the meaning of worship? Worship means salvation. Amen? Worship means salvation. That when your heart is regenerated, when your heart is reborn, when you are born again, all you want to do is worship. And this woman, she says in verse 20, our fathers worship on this mountain, Jesus, but you Jews say that it's in Jerusalem is the place where one ought to worship. Amen. Whamai a le tali a Iesu, o le mānei a le tali a Iesu. Whamai le tali a Iesu o lo whai ai I le luasu matasi anga le luasu malwha. Te whia whaitawina mo tātou. Whetala I atu Iesu I ate ia fu nai tali tonu mai I ate au. E o mai o nā so tau te tapua I le tama e le ngata I le nei maunga po o Yerusalema. Tau te tapua I male le loa a wa mātou tapua I male loa a wa mai yu teia le whaolatanga. 23, ai o mai o nā so, ua o nei foi iai o e tapua I whaamaoni. La tau te tapua I le tama I le anganga, ma le whaamaoni, a wā o lo sa ili le tama, I e tapua I whaapena ia te ia. Whisiri le tina, o mātou tama na tapua I le nei maunga. Wa o tau mai whai mai o Yerusalema le mea e tusa o na tapua iai. Lea ua nau le loto o le tina ina ia tapua I. O lea tonu le whainga o lau tapua ina Iesu. Whamon mole, mana o mia lalo sosoani. Tali Iesu, e whāwaenga o le tali a Iesu mua. Whamai le tali a Iesu fūnai, tali tonu mai ia te a. Fūnai, tali tonu mai ia te au. O le tapua inga mua le whai atu a Iesu I le whawhine. Tali tonu mai ia te au. O le o tala no atu ia te oi. Awa whamai le whaasononga le tali Iesu. Vaenga lona lua. Tali tonu mai ia te au. E o mai o naso. Tau te tapua I le tama e le ngata I le nei maunga po o Yerusalema. I le tala whaasono pito o le nua le atua, ina ua mawai le toa atua Iesu, ua toa whio atua I le langi, mawai tau sanga I fitu se fulu, whamai na whao matia tangata Roma le malu o Yerusalema. A ngai mai foila I o le autau a Yerusalema I Samaria, ma whao matia ma le malu a Samaria. Lona winga, ua le aise mea e tapua I ai tangata. Ua le aise malu. Wale aise mea e whaatino ai a la tau tapua inga. O I tonu lava e whaailoa mai ai a te I tātou. Nei loa masila fia Iesu le mea le whai atu ai le whawhine Samaria. Whamai,
Funai tali tonu mai te au, e o mai ona so tau te tapu ai i le tamā e le ngata i le nei maunga po Jerusalema. Manatua, o le ale soifua tapu ai ale tinalia, le whamele lua sumalua, tau te tapu ai male loa. O tangata Samaria, sa whapea o na taitaina i lātou i le tele o tausanga, fitu se laumon tupu tausanga, na whapea o na ngai mai ai tangata Samaria. Ma whaatu ai le manu le i Samaria. Le lai tala no ai Iesu. Tau te tapu ai male le loa. Ele i loa e tangata ai o Samaria. Le o Jerusalema e whai ai tapu ai ngā tangata Israelu po tangata le atua. Le lai wha mai Iesu le luasu manua. Tau te tapu ai male le loa. A ua mātou tapu ai male i loa. A wā mai a iotaia le wha hola tanga. Le wha mauni ai upo Iesu, o ia le wha mauni ai a. E mai a Jerusalema le wha o la tanga. A ina ua o le tala noa Iesu, ma tali atu le whawhine, wha mai funai, tali tonu mai a ia te au. E o mai o nā, so tau te tapua i le tamā e le ngata i le nei maunga po o Jerusalema. Wha mai a whai pua lusu matonu, wha mai ae o mai yona aso. O le ale aso le whai mai le ali, wha mai ae o mai ona aso, ua o nei foi i iai. O le ale mele tau tatai e Iesu le manatu o le whawhine Samaria. O le tala noa Iesu i le mafua anga na sauai o ia i le lalolangi. Wha mai Iesu, ae o mai ona aso, ua o nei foi i iai. O le ua o mai i ona po o Iesu. O le ale mea na tupu i ona po o Iesu. I ona po o Iesu na whaatau nuu umai le whenga tuai. Ma tapu nia ai sauninga umalava o le whenga tuai. Whamaile Roma se fulu. Se suelo tusi le Roma se fulu. Maria, you ready to read your Romans 10? Roma se fulu fai upu e wha. Se tangatanga I fo le fai upu le nā. Whamai fai upu lea, a wā o le unga o le tūla whono o ke riso lea. E o mai iai le ami o tonu, I e wha tua umalava. Lale upu nā, whamai paulu ia Roma, a wā o le unga o le tūla whono o ke riso lea. A o tala no le whawhia Iesu le whawhine Samaria, ai o mai nei yona aso, ua o nei foi I ai. Le tala no Iesu, a wā le unga o le tūla whono o ke riso. Marie, can you read verse 4 of Romans 10, please? Christ ended the law so that everyone who believes in him is made right with God. Amen. Christ ended the law. When Jesus speaks to the Samaritan woman and says, but true worshippers, 23, but true worshippers, but the hour is coming and now is. When Jesus is addressing the Samaritan woman in verse 23, and he says, but true worshippers but the hour is coming and now is. Jesus is addressing her about his very presence on earth. Why? Because Samaritans and the Jews are so used to the Old Testament way of worship and the ceremonies and all of that involved in their worship. Romans 10 verse 4 says, for Christ is the end of the law. Ina ua maliu mai Iesu, whamaile Roma se fulu fai pue wha, a wā o le unga o le tūla whono o ke riso lea. O le ale tūla whono o sauninga, le ale tūla whono o sauninga o le malu. Whamai ina ua maliu Iesu, whamai wa sailua ina le ie pui pui. O le ale whai longa nena, ua whai o wina ngā luenga ale malu. Ua whai wina tapua ina I lunga o le whata whai taulanga. Ua whai wina ngā luenga le au whai taulanga. O le malu. Aisea,
Ua maliu Iesu. Amen. O le taulanga lea e tongi ola I nai ana sala malava. Le lai tala no ai, Iesu matali atu Iesu le fafine. Le fa mai fafine. Fape whea lao na whai lau taulanga. E fa mai le tali Iesu, funai, tali tonu mai, e o mai o naso, tau te tapuai le tama e le ngata I le nei maunga po Jerusalema. E fa mai awhai pelusu matou, e o mai o naso, ua o nei foi iai, o e tapuai wha maoni. La tau te tapuai atu I le tama, I le anganga mai wha maoni. Lea laua a vatu e le atua le tali I le fafine. O le o langa tapuai e le tangata, e le to e wha moe moe, e o mai o naso tina. E o mai o naso, tau te le to e tapuai I le nei maunga, po o Jerusalema. Aia, tau te tapuai I le tama I le anganga, mai wha maoni. Sina fia Iesu o le ao o mai o naso. And this thought that we have here, when the woman was saved, when her heart was born again, her question to Jesus was this. She says to Jesus in verse 21, and verse 20, our fathers worship on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Jesus directs her thinking and her heart of worship and says to her these four things. Number one, in verse 21, woman, believe me. The first part of her worship is to believe in him. The second part is in verse 21. It says, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. What happens on this mountain? What happens in Jerusalem? That's where the ceremonies happen. The Old Testament ceremonies of worship. That's where they would go to the priest. The woman was asking, do I go to the priest here? Or would I go to the priest in Jerusalem? How do I worship? And Jesus says in verse 23, but the hour is coming and now is. Remembering Jesus is still alive at this point. But in Matthew 27 verse 51, when Jesus died, what happened? It says the veil of the temple was torn in two from top to bottom, signifying what? That the Old Testament way of worship has now come to an end. When Jesus died, he fulfilled the law. So when Jesus is speaking to the woman and saying to her, I encourage you, we don't have to worship at this mountain or Jerusalem. How do we worship? It says in verse 23, but true worshippers will worship the Father in spirit and truth. It's no longer a temple. It's not even about music. It's not about songs. Worship isn't about playing a beat and then you stand up and you do worship. No. Christ said to the Samaritan woman, worship is spirit and truth. Why? 24. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. What a massive revelation. Amen? That when this woman, the woman that was an outcast, the woman that was a sinner, when she was regenerated, what was her first call or her first reaction? She wanted to ask Jesus, Jesus, do I worship here in Samaritan or do I worship in Jerusalem? Jesus says, no. Behold, a time is coming and now has come when true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. Can you say amen? O le manatu mulmuli le tai au le nei, e mau e whai koe lua suma lima, anga i le tonu spulu. Tatou whai tau whaatasi wha mulmuli. Whai tau mele lua suma lima, ma le lua suma le onu. Anu, if you can read verse 25 and verse 26. And this will be the final part of our sermon this morning. Wa whai mai ia, ia fine ia te ia. Wa mātou I loa o le a maliu mai le Mesia. O le ua ingoa ia Keriso. Pe a maliu mai o ia. E whaai loa ia te mātou. Ona whetala ia tu lea o Iesu ia te ia.
O a ulava le nei. O le tautala atu yate oi. Thank you, Anu. The woman said, I know that Messiah, called Christ, is coming. When he comes, he will explain everything to us. Amen. Ele vai na muli lea. Ua whai no mai Iesu o ia o le Mesia. Fesili ua tali atu le whawhine, ua matu I loa. Whamai le whaipo lusu malima, ua owi loa o le mali umai le Mesia o le waingoa ia Keriso. Le whamari ai le malama o le whawhine Samaria le whene ngatuai. Le whai mai ai le Deuteronome sfuma valu whaipo suma valu o te whaatuina mo I la tau se perofeta. O lo whaatalitali la tau I se perofeta. O le ale winga o pule Mesia ma le Keriso o le whaauina. So when the Samaritan woman responds to Christ and says to her, I know that Messiah is coming, who is called Christ, remembering that Messiah and Christ mean the same thing, the anointed one. So the Samaritan woman knows that in the Old Testament, that in Deuteronomy it says, I will raise up for them a prophet. So they were expecting a prophet. Ai ilona whai atu ia Iesu, o le ale tali a Iesu, ma nei ale tali a Iesu, wha mai Iesu, o na whetalai atu leo Iesu ia te ia, o a ulava le nei, o le tautala atu ia te oe. Jesus responds to her, she says, I know that Messiah is coming, who is the Christ. And Jesus responds and says, I who speak to you am he. I le tusi a Ioane, o loo tala noa, e tele wha maunga a Ioane le apostolo, e winga I taimi na whaailoa mai Iesu ia lava wha mai le Ioane ono tonu lima o au nei, o le a reto, o le ola. Ioane valu skululua wha mai o au nei, o le malama o le lalolangi. Wha mai Iesu le Ioane skulu whai pueiva, wha mai o au nei, o le whai tutoa. Ioane sfulu fai pasuma tasi fa mai Iesu o au le leo ma moe le lei. Sfulu tasi fai pue lusuma ni mai o lusuma lono fa mai o au nei o le toe tu ma leola. Fa mai Iesu le Ioane sufa fai pue ono o au nei le ala upumoni ma leola. Au I le tala noanga le Iesu mai fafine, fa mai le fafine, ua loa o lo matu whaataitali le Mesia o le o ingoa ia Keriso e fa mai Iesu ea. O au nei lava o lo tau tala atu ia te oe o au lava le nei o le tau tala atu ia te oe. Whaapau nia pe whaailoa e Iesu I le whawhine Samaria o ia o le Mesia. O le māneia nā le whi aua le tua I le tai au le nei mo I tātou. Fa mai fai pue lusuma fitu lusuma valua ngai tolu sfulu o le au whaita wina. O na o mai leo na so, ua ofo ina ua tautala I la ua malfafine. Ai lei whaapea mai se tasi, pe se ase mea te sa ili nā pe whaapea, o le ale mea ua ulua tautala ai mai ia, lua sumal valu. O na tuu lea ele whafine o lana vai, ai alu watu I le ai, ua whai atu I tangata, I nā o maia, I nā wa ai I le tangata, wana ta ua mai a te au, o mea umalapa ua o whaia, pe leo le Keriso ea lea. Tolu spulu, o na lato hoa I lea I tua lea ai, ua o mai ia te ia. I'm just going to read 27 through to 30, and it says these words, And at this point, his disciples came, and they marveled that he talked with a woman. Yet no one said, What do you seek? Or, Why are you talking with her? 28, the woman then left her water pot, went her way into the city, and said to the men, Come, see a man who told me all things that I ever did. Could this be the Christ? 30. Then they went out of the city and came to him. Whai wina tato upu I le nei tai au. O lea nganga atua o lea ni whaunga. Peo na tato talatala noa. O le ala afua O le ala afua o lona loto tala'i. Lea na au mai e se ata whaataitai I le tala noanga a Iesu ma le whawhine Samaria. Mua o le mea fua ina fua mai. O le mea alofa na muai alofa mai le atua
ai lei alofa atu tātou a, o lai anga sala lava I tātou, ai alofa fua mai pea o ia. Lua, vaina e lua le ala fua, o le tala ina o le ola e wha avavau, e iai le ola e wha avavau. E vaina ona tolu pe ona wha awawina le tai au le nei, o le tangata anga sala. E lei alu ese ai Iesu I le tala noa I le whawhine e tusa ma le olanga o lo o ola ai. O luna lofa ato atoa lea. Ai wa ai I le loto pea toi fua te ina pe whanau fua wina, fa mai o le tapu wai a le tangata wa lawe ina lona nganga. Tali tonu e mana malama I tato o malama ina ua whao la ina lo soifua ma lo uola e lea tua. O le nganga ia te tato ina ia tapu wai. Ai wha mai e a le tua le tai au le nei e au wala ilana upu. Wha mai o e tapu wai atu ia te ia e au na ia tapu wai I le nganga ma le wha mauni. Ba ai le mea le nao o le whawhine le mea wa o le whawhine ina ua whanau fōwina ma toe fuata ina lona ola. Wha mai le whaipoe lua sumai walu ona tuku le e le whawhine o lana vai ai alu watu I le ai. Alu watu e a, wha mai, ua whai atu I tangata, nao maia, ina ba ai I le tangata na ta ua maia mea malava na o whai. Le ale mea le ua tupu wha evangalia Iesu le whawhine Samaria, ai lea ua alu fo I le tala'i ngā le whawhine Samaria Wha mai le whaipoe e tolu sumaleiva, to o tele Samaria I lea ai na wha tua ia te ia. Wha mai whaipoe whasuma lua, ua whai atu fo I lātou le whawhine, e leo nao lau upu wa mātou wha tua I nei ia te ia, a wā o I mātou lava, ua mātou whaalongolongo, ua mātou I loa foi e moni lava, o le whaaola le nei, o le lalolangi, o le keriso lava. So o tele tangata o lea aina whaola ina, ona o le moni mau le whawhine Samaria, ai ona aisea, ina ua tā la'i Iesu I le whawhine Samaria. This morning, just to sort of give us a summary of this beautiful conversation in the heart of Jesus to evangelize the Samaritan woman, he gives us an example, amen? That number one, to share the gospel with the lost, that we tell them about the free gift of God, that His grace extended to us, that we share with them that there is eternal life, but that we also are unafraid to address the issue of sin. Why? When a regenerate heart is reborn again, what happens? Their response is the worship of a saved soul. I like John MacArthur's description of worship. He says this: worship is not music. Worship is loving God. Worship is honoring God. Worship is knowing God, adoring Him, obeying Him, proclaiming His way of life. That is worship. Amen? I whaaman mia lea tua le tatou mafutanga I le nei tai au, ai mei se lava so se tasi lava o loo whaalongolongo mai I le upua lea tua, ia tau ina ia ngalue pea lea ngango lea tua, ina ia whaamalusia I tatou, oe mao a tatou whaataritari atu, le toia whia mai o Iesu, lo tatou ali'i, o lo tatou whaona. O le au saunia se te talo mo I tatou umalava, ai tu atu lo loto I le tai au le nei I le atua. I'm going to pray on our behalf and just commit your heart to the Lord, and especially the word that you've heard today, that you are encouraged. Amen? That as He gives us this blueprint of evangelism, that we are encouraged in our own lives to share the gospel and how Jesus did it with this Samaritan woman. Amen? Te talo ina ia tu atu lo loto I le atua. Ai ole au te talo, whaamalusia I fo I tātou le ni tai au. Amen? I fo mailo wao le au te talo. Whaftai tele ta mā. Whaftai ano le awa noa sili ua mātou maua ina ia mātou whaalongolongo ai I lau upu. Pei ona e
Whamanatu mai e a te i mātou le anganga o le ali I whaola. I le nei tai au ina ia moli mau pe tala'i le whawhinge Samaria. Na ia au mai ai se ata mā nei alava ina ia mātou muli tai. Le mātou atua ina ua ia whaailoa I le tina Samaria. Le mea fua I fua ina mai. Ina ua ia whaailoa ia te ia le ola e whaavavau. Ma ua ia tala noa ia te ia e tusa maleanga sala o loo ola I le tangata. Ma ua ia whaailoa fo ia te ia o le tangata tapuai e ao ina tapuai I le anganga ma le wha maona. Whaaftai tele tamai o wala e sili lava ma maua mātou te le mawhai o nei loa. A ua e manatu mai a te I mātou I le nei tai au. Whaamanuia oe iau au na nei, ai mai se lava so se tasi lava o lo whaanongolongo I le nei tai au. Ia whaamalosia I mātou lava, a o mātou whaatani atu, I le toia fio mai, o Iesu lo mātou ali'i, o lo mātou whaola. E ala tuai le mātou tatalo I le nei tai au. And we all say, Amen. And amen. Thank you. In Jesus' name, amen.